Hi, good morning students. Today we are going to study angular momentum of a rolling wheel. So here a wheel is rolling without slipping with an angular velocity omega. The linear velocity is v. The distance of the center of mass to the origin is capital R. So v is the radius of the wheel. So we know that angular momentum is given by I omega. So in this case, the moment of inertia is given by m b square by 2 because it is a disk has a moment of inertia mr square by 2, so the radius is b, so the moment of inertia is mr square by 2, that is mb square by 2. So here, as we studied in this last class, when it is angular momentum about the center of mass is given by I0 omega, that is I0 is the moment of inertia about the center of mass and omega is the angular velocity. So I0 is m b square by 2 minus, since in the opposite direction, so minus mb square by 2 into omega. So now, as we know that the angular momentum L0 is parallel to the z axis, the minus sign indicates that it is opposite to the xz direction. So now we are going to calculate the angular momentum of the center of mass r cross mv, the second term of the last derivation. So capital R cross mv, the term is nothing in the direction in the positive x-axis. So r cross mv will be nothing but basically it will be mbv with a minus, because you can see here with respect to the origin, the center of mass is at the center. So the center of mass is at the center, means if you take the cross product, only v will be remaining in the component. So that means mbv will be the angular momentum of the center of mass. Angular momentum of the center of mass is mbv. Now if you add these two terms, you will get the total angular momentum about the origin. So that means angular momentum about the center of mass and angular momentum of the center of mass. So angular momentum about the center of mass is minus mb square by 2 omega. Angular momentum of the center of mass is mbv. So minus 1 by 2 mb square omega minus mbv. So that will become minus 3 by 2 mb square omega. So v is equal to r omega, because here in this case r is b, so it will become b in mb into b omega, that is mb square omega. So that will be minus 3 by 2 mb square omega, where we have used the result v is equal to b omega. So now we know that the torque has two components. The r cross, basically it is given by r cross f. So here we have divided into two. The r can be divided into r dash plus capital R. So therefore r dash cross f plus r cross f, where capital R is a position vector of the center of mass. Capital F is equal to sigma fj is the total applied force. The first term is the torque about the center of mass and due to various external forces. The second term is the torque due to the total external force acting at the center of mass. So you can see here the torque is also can be divided into two. One is the torque about the center of mass due to various forces acting. The second is the torque due to the total external force acting on the center of mass. So the first term is the torque about the center of mass, and the second term is the torque due to the total external force acting at the center of mass. So accordingly we can say tau is equal to tau 0 plus r cross f in the z direction, because in the z direction means tau 0, because tau 0 is already the z component of the total torque acting about the center of mass. So one is about the center of mass, the second term is acting on the center of mass. So accordingly, if we differentiate, we know that dl by dt is equal to tau. So use that type of expression. Instead of tau, you write dl by dt. So tau is equal to dl by dt, that is equal to I0 d omega by dt plus d by dt of r cross mv. So that is I0 alpha plus r cross ma. So equating these two results, because we already have I0 alpha plus r cross tau 0 plus r cross f is already in the last equation. So you equate the right hand side of these two equations, you will get tau 0 plus r cross f is equal to I0 alpha plus r cross ma. So accordingly you will get f is equal to ma, tau 0 is equal to I alpha. So in this equation represents the
the case of the torque of a body which is having a rotation and a translation, that is a rolling wheel. The same way you calculate the kinetic energy, half mv square. So here you put the rho dash and v. So here v is nothing but the velocity, that is rho dash dot represents the first derivative with respect to the time. And again you can have if you take the a plus b, the whole square is a square plus b square plus 2a dot b, the vector, these two are vectors, so accordingly you will get the half I0 omega square plus half m v square. The second time will become 0. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷനാണ്. ഒരു വീലുണ്ട്, ആ വീലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റോൾ ചെയ്യുന്നു. ആ റോൾ ചെയ്യുന്ന വീലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v ആണ്. ആ വീല് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണ്. വീലിൻ്റെ റേഡിയസ് d ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീലിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ, അതിൻ്റെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്കറിയാം I0. അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് I0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. I0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വീലായതുകൊണ്ട് mv സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് I0 ഒമേഗ ആണ്. I0 ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. I0 എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ്. അതിനെ ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനും വെലോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ r ക്രോസ് mv. അവിടെ ഈ കേസിൽ -mvv ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും. അവസാനം ഈ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. ഈ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു -3/2 mv സ്ക്വയർ ഒമേഗ. ഇനി ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ there are two components of torque because of the two values of two components of the radius vector. So one is the radius vector dash, that is with respect to the center of mass. The second is the position vector of the center of mass about the origin, external origin. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് അബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ. ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ ഒറിജിൻ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും സം ചെയ്ത് ആ ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ഫൈൻഡ് ദ ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ടോ 0 ഇസ് ആർ ഡാഷ് ഇസഡ് ക്രോസ് എഫ്. അതുകൊണ്ട് I0 നമുക്ക് ടോർക്ക് പകരം dl/dt എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ dl/dt എല്ലിന് പകരം I ഒമേഗ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. I കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, I0 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഒമേഗ മാത്രം വേരി ചെയ്യുന്നു. സോ ടോ 0ക്ക് പകരം I0 d omega/dt എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടോ ഇസഡിന് പകരം dl/dt ഇസഡ് കമ്പണൻ്റ് ആയതോ dz ആയിരുന്നു. r ക്രോസ് എഫിന് പകരം നമ്മൾ d/dt ഓഫ് mv എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് r ക്രോസ് p ആണ് എന്ത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് d/dt ഓഫ് r ക്രോസ് mv എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് r കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വിനെ മാത്രം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ a കിട്ടും r ക്രോസ് ma I0 ആൽഫ പ്ലസ് r ക്രോസ് ma. ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോ 0 പ്ലസ് r ക്രോസ് f ഇസ് ഈക്വൽ ടു I0 ആൽഫ പ്ലസ് r ക്രോസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ rolling of a wheel. So we come to the end of this section. Thank you.